begrüße euch zu einer weiteren Folge Monkey Island. Im Schnitt habe ich festgestellt, ja, dass irgendwie der Ton nicht aufgenommen hat. Ich muss mir das im OBS mal angucken. Ich habe nichts verstellt. Ich hoffe, mein Doktor war nicht da, aber ich will jetzt auch keine falsche Unterstellungen machen. Wir versuchen das jetzt irgendwie nachzuvertonen. Deswegen guckt am besten nicht auf die Facecam, weil der Ton stimmt wahrscheinlich nicht überall. Ja, ich war etwas lost, weil ich gar nicht mehr wusste, noch 14 Tage, wo ich eigentlich war. Aber ihr kennt es ja, wenn man dann eine Weile nicht aufnimmt, weil man keine Zeit hat, dann muss man erstmal wieder zurückfinden, um zu sehen, wo man eigentlich war. Aber ja, jetzt schauen wir einfach mal das Spiel. Ich muss die Voodoo-Puppe zusammenbasteln, das weiß ich noch. Natürlich bin ich erstmal den falschen Weg gegangen, ist ja klar. Irgendwas muss ja immer sein, ne? Es ist jetzt echt, ich habe noch nie ein Video noch vertonen müssen. Also es nervt mich jetzt gerade richtig, aber okay. Den Steg finde ich ja wunderschön gebaut, architektonisch gesehen. Meisterleistung, oder? Findet ihr nicht? Absolute Meisterleistung. Ja, da war ich dann falsch. Ich hoffe, dass die nächste Aufnahme aufgenommen hat, aber ich vermute es mir nicht. Weil ich gar nicht... Ja, ihr könnt mir ruhig in die Kommentare schreiben. Man macht einen Test, man guckt, ob es geht. Weiß ich. Ja, ich habe es nur nicht gemacht, obwohl ich es eigentlich weiß. Aber ja. Aus Schaden wird man klug, das passiert mir auch nur immer. So. Jetzt gehen wir mal zu der lieben Wahrsagerin und versuchen die Voodoo-Puppe zusammen zu basteln. In dem netten Sarg. Ich finde es so witzig. Findet ihr das nicht witzig in dem Spiel? Ich finde es jetzt echt witzig, den Sarg. Ist auch interessant, das jetzt noch mal so noch zu vertonen und zu sehen, was man da selber gespielt hat. Ne? Normalerweise zeppe ich im Schnitt immer so ein bisschen durch und mache meinen Abo-Button oder schneide irgendwas raus. Das ist zwar selten, aber ab und zu. Wenn ich dann so langlos bin, kann ich euch ja nicht antun. Ja. Jetzt gehen wir mal zu der Voodoo-Dame. Back again, Mr. Threepwood. About that voodoo doll? Have you brought me the ingredients? I have his toupee. Not quite a part of his head, but maybe I can get some scalp fragments from it. Have you brought me any other ingredients? I have some of his spit. Excellent. You may keep the paper. Have you brought me any other ingredients? I have this pearly white bra. Yes, that will work. Do you have the final ingredient? I have the bone of his grandfather. Perfect. At last! Now I can make a voodoo doll to be reckoned with. Let me get my juju bag. And now for the ingredients. A dandruff flake from Largo's head. A single piece of Largo's thread. A drop of fluid from his body. A single chip off the bone of the dead. And finally, some miscellaneous voodoo herbs and seasonings, including monosodium glutamate.
This ought to be good. 2, 4, 6, 8. Who do we assassinate? Largo, Largo, yeah. Hey, that looks just like him. Thanks, Voodoo Lady. One more thing. Some of the ingredients were not the optimum specimens. It should still work, but it will have a limited range. You will have to get close to Largo. Very close. Okay, wir haben die Voodoo-Puppe zurück, um dem Piraten mal so richtig Beine zu machen. Wird echt lustig. Bis man die Wege immer findet und weiß, wo man hin muss. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob das euch auch schon passiert ist und ihr nachvertonen müsst. Würde mich einfach mal interessieren. Weil man kriegt es ja, gerade wenn man mit Facecam aufnimmt, nicht mehr so hin, dass man das dann alles sieht. Aber ja, so Fehler kennt ihr zu. Das ist Alltag. Ja, und man muss verdammt schnell sein, habe ich festgestellt. Um den muss so richtig in den Hintern zu pieksen. Dem netten Largo. Diesem, ja, überaus freundlichen. Pirat. I think Largo's out of voodoo range. Didn't I kick you out of here before? I ought to beat you up for coming in here. Ow! Take that, you stumpy little dim-witted toad! What? Who do you think you are? I'm Guybrush Threepwood. People don't always recognize me. Why, I carry this! I'm gonna tear you limb from limb. How are you doing that? Largo the Grand, you are a no-good, vicious two-bit thug. I command you to give me back my money and leave this island. Ha! I already spent all your money. Oh, well, I command you to leave this island. Just you try and make... Ow! What? Ow! Ow! That'll teach you to mess with the slayer of the ghost pirate LeChuck. What's that? You killed LeChuck? As a matter of fact, I did. Quite an interesting story, actually. The fortune teller said she didn't, LeChuck. She did she? Does she have one of these? Is that... Yes, LeChuck's beard. Still alive and wriggling. Let me see that. Boy, it is alive. We've been looking for a living piece of LeChuck for years. Now we can bring him back to life. Look out, world! The most fearsome pirate of all time will soon sail the seas again. Whoops. I'm
afraid it's true, Guybrush. If they have any animated tissue, they can reanimate his whole body. But I blew his body into a zillion gooey pieces. Not his body, Guybrush. You destroyed his spirit form. His body was safely buried far away. But by now it must be... Rotten? Partially decomposed? Yes. And I don't think that's going to make him any more pleasant to deal with. He's gonna be looking for me. Yes. He's gonna try to kill me. Undoubtedly. What can I do? You're already doing all that you can. What's that? Hunting for Big Whoop. Oh yeah, I was doing that, wasn't I? Big Whoop isn't just a treasure. It contains the secret to another world. Find that world, and you'll be able to escape LeChuck forever. But I know so little about Big Whoop. Take this book. Big Whoop, Unclaimed Bonanza or Myth. And where'd you get this? I checked it out at the Fat City Library. I foresaw your need. Gee, thanks. I used your name when I checked it out, so be sure and return it when you're through reading. The overdue fines in Fat City are pretty steep. Gee, thanks. So, ihr habt ja mitbekommen, LeChuck wird wieder zum Leben erweckt durch den lieben netten Lago, was ich da angerichtet habe. Aber ey, glaubt mir, ich konnte es nicht steuern. Es ist nicht meine Schuld. Mr. Rogers, the first mate, and Captain... Good heavens! Captain Marley! Wonder if there's any relation. Captain Marley ist übrigens dieser Wäschereiniger, dieser halt Blinde. Der der Captain auf dem Schiff war. Also ich meine, der heißt Ach Marley, denk schon. It was a huge success, but fell into disrepair after Rapp was killed in a Dass der flash Marley fire. hieß. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Voodoo Island. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the gangrene and honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leaving at the time. Ja, das Sarg vergessen, das geht immer gar nicht. So, das war zum Glück auch fürs Nachvertonen. Ich hoffe, die nächste Aufnahme geht. Recht kurz die Folge. Ja, wir rudern nochmal zurück. Und dann machen wir da in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen, für eure Zeit. Sorry für den Fehler. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Und bis bald.